So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng voice sa ating ChatGPT app. But first, subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin yung ating ChatGPT app. So make sure guys na naka-login or may account kayo dito sa ChatGPT. So dito naman guys is i-tap nyo lang yung two horizontal lines na nandito sa may upper left corner. And then after yan guys, hanapin nyo yung inyong profile name or yung profile na nandito sa baba, i-tap nyo lang. And then dito guys, sa settings ng ating ChatGPT, i-tap or hanapin nyo lang yung voice. So ayan guys, dito naman tap nyo ulit yung voice. And kung makikita nyo guys, naka-default yung aking voice ChatGPT na Ember. So kung gusto nyo palitan, ang gagawin nyo lang, i-scroll nyo lang siya papunta sa left. And kung makikita nyo guys, iiba-iba na yung voice na pwede nating i-play dito. So maraming klase ng voice guys, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong piliin dito. So hindi ko na siya i-play guys, so, kasi baka makapiright tayo. So ayan, pwede nyo naman siyang pakinggan sa phone ninyo once na kayo na yung gumagawa. So for example guys, isang pipiliin ko is itong maple. So naka-default kasi ito sa Ember. So gawin nating maple. So ang gagawin nyo lang, itatapat nyo lang sa maple or dun sa voice na gusto nyo. Then tap nyo lang yung done. And kung makita nyo guys, naka-maple na yung voice ko dito sa ChatGPT. So ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba magpalit ng voice sa ChatGPT app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.